Ready to go for this afternoon's sessions. Just a reminder that after this plenary, after Plenary 4, we'll go directly into the World Cafe on the subject. So after Plenary 4, families, rights, and well-being, including sexuality, we'll go directly into the World Cafe on that same subject. I'd also like to note as we get this session started that we will have one of the speakers participating in French, so if you would want to have a headset for French to English translation, you might want to grab a headset. I wouldn't suggest that if everyone run out and go directly to get the headset, but as we go along, I just want to make people aware of that. All right, we're getting ready to start, ready to get going with Plenary Session 4, Families, Rights, and Well-Being, including Sexuality. Our moderator for this afternoon's session is Ricardo Baruch, who is a member of the Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights. And this afternoon's participants in this conversation are Siva Thenethran, Executive Director of AERO, His Excellency Anatole Kolene Makosu, Minister of Youth, Brazzaville, Republic of Congo, and Paulina Tharangabethi. She is currently the Young Women's Project Coordinator for YMCA Fiji. So thank you very much to the moderator and our participants, and I turn it over to you, Ricardo. Okay, thank you. How was lunch? I can hear you. How was lunch? Good. First of all, let me say buenas tardes, boa tarde. Good afternoon, everyone. I am from Mexico, and I like to do some Spanish speaking sometimes as well. And before we start, I would like to hear where the people from in this room are coming from. Thank you. So I would like if all the people from, well, let's start with the host, from Asia Pacific region. Where are the people from the Asia Pacific? I can hear you. Where's the people from Asia Pacific? Great. Where's people from South Asia? People from Africa? Oh, wow, we have quite a few. Where's people from Eastern Europe and Central Asia? Great. Where are the Latin American and Caribbeans? Yeah, noisy as usual. Where's the people from Europe? Great. And what about the North Americans? Okay, great. People from Middle East, North Africa? Okay, good. Am I missing any region? Don't think so, right? Okay, so the plenary today is about some of the most important issues of the ICPD Program of Action. So those of you who are familiar with the Program of Action will probably have like many ideas and many things to say today. And actually something we really want to do at this plenary is to allow to have more time for you to make questions, both on the floor and also through Twitter. And so we're gonna start with the presentation from our three experts here. And then we'll pass the microphone, and hopefully we'll have about half an hour to have a good conversation on that. So first, I would like to introduce Siva Thanendran. She's the Executive Director of the Asian Pacific Resources Research Center for Women, ARO, based in Malaysia, which is a regional SRHR organization working across 12 countries in Asia with national partners. So welcome, Siva, and she will tell us a little bit about the paper on this topic. The Honourable Minister Makoso, selamat petang dan salam sejahtera. So, izinkan saya membentaskan tajuk ini dalam bahasa ibunda saya, iaitu bahasa Melayu.
For those, I have just said that I would be presenting this paper in the Malay language, which is my mother tongue. So for those of you, you may wish to take a few minutes to get your set, your translation set. Okay. Okay. Announce. Okay, so while people are going to get the translation devices, I would have an announcement here. Sabrina here just lost a computer, a MacBook Pro, so if someone has seen a MacBook Pro that somewhere in the room, it disappeared in the lunchroom. Sorry, it was charging in the lunchroom. I left it for 2 minutes and it disappeared. You have it? Oh, it's in the secretariat. Good. Thank you. Okay, do you think they've come back in? Okay, so shall I start again? Yeah. Izinkan saya membentaskan tajuk ini dalam bahasa ibunda saya, iaitu bahasa Melayu. Sebagai seorang Malaysia beragama Hindu dan menikah dalam keluarga Katolik yang taat, saya memang memahami hal adat, budaya dan agama bila membicarakan isu dalam tema keempat ini, iaitu remaja, kesejahteraan, keluarga, hak termasuk seksualitas. Dalam masa yang sama, saya tidak menginginkan perpisahan mengenai budaya Barat dengan budaya Timur bila bercakap mengenai isu-isu yang memangnya penting bagi masyarakat kami dibincangkan dalam bahasa yang kita mengerti. Memang tema ini agak sulit kerana terdapat 4 aspek luas yang patut didiskusikan. Dan saya harap yang saya memang boleh berbuat demikian untuk semua aspek dalam tempoh masa yang tersangat singkat. Kesejahteraan atau well-being memang adalah aspirasi semua tujuan yang berorientasikan kesihatan dan hak asasi manusia. Apa maksud kesejahteraan? Salah satu definisi yang boleh digunakan ialah, how do I do this? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Ini adalah definisi yang menjadi preamble to the Constitution of the World Health Organization and as adopted by the International Health Conference in New York in 1946. Definisi ini telah ditandatangani oleh 61 negara. Satu lagi definisi dalam tajuk kita hari ini adalah definisi keluarga. Dan bila kita berbicara mengenai dalam konteks keluarga, bererti kita membicarakan hal yang luas sekali lagi. Kita biasa saja membincangkan tentang hak anak muda untuk berkeluarga, hak anak muda menunda pernikahan dan juga mengakui yang adanya perbezaan bentuk keluarga itu sendiri sesuai dengan program aksi ICPD. Hal ini diperkuatkan dengan dicantumkannya hal ini pada satu paragraf dari resolusi CPD dalam tahun 2012 yang mengatakan, recognizing that reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized in national laws, international human rights documents, and other consensus documents and rest on recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the numbers, spacing, and timing of their children and to have the information and means to do so.
and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. It also includes their decision to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion, and violence as expressed in human rights documents. Human rights include the right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and reproductive health, free of coercion. Maka semua diskusi mengenai tajuk ini boleh diadakan mengikut aspek-aspek dari resolusi ini. Banyak sekali orang yang mempertanyakan sebagai seorang Malaysia, apakah tanggapan saya mengenai isu seksualitas dan hak reproduksi dan hak seksual. Dalam kertas perbincangan yang dikemukakan, saya dengan rakan sekerja saya telah cuba dengan segala upaya untuk mencari fakta, data dan bukti mengenai tema ini melalui beberapa isu yang memang sudah terjadi dalam masyarakat. Tema ini melingkupi isu-isu seperti hak memilih pasangan hidup. Seperti dilihatkan dalam isu pernikahan anak, memang nyata yang seorang anak perempuan dalam umur 8 tahun, 10 tahun tidak dapat memberi persetujuan atau mengikut dalam agama Islam ijbar, dan potensi hidup dia memang sudah berkurangan kalau dia bernikah pada usia yang muda seperti itu. Dalam isu kehamilan remaja, statistik dunia menunjuk bahawa 1 daripada 5 perempuan sudah melahirkan anak sebelum mencapai umur 18 tahun. Di kebanyakan negara, kehamilan dan persalinan anak menjadi faktor utama kematian ramai remaja perempuan. Sebahagian besar kehamilan remaja diakibatkan oleh seks bukan sepersetujuan ataupun dikenali sebagai non-consensual sex. Dan ini berlaku dalam konteks perkahwinan kanak-kanak, iaitu anak perempuan muda yang dikahwinkan sebelum umur 16 tahun dan dalam konteks perkahwinan paksa. Remaja di bawah umur 16 tahun menghadapi risiko komplikasi yang lebih tinggi, iaitu 4 ke 5 kali ganda risiko yang dihadapi oleh perempuan berumur 20 tahun ke atas. Memang perkahwinan kanak-kanak merupakan salah satu contoh hak seksual yang patut dijuarakan supaya kanak-kanak ini dapat tumbuh dan memilih pasangan sendiri dengan consent atau persetujuan. Isu kedua yang boleh lihat ialah kegunaan kontrasepsi, perancangan keluarga serta informasi dan layanan yang lengkap bagi remaja. Satu lagi hak yang patut dipertahankan juga adalah hak-hak yang berkaitan dengan mendapat informasi yang lengkap sesuai dengan umur dan sedianya layanan kesihatan seksual dan reproduksi yang cukup. Berdasarkan research dari IPAS, telah terjadi 2 hingga 2.4 juta kasus aborsi tidak aman yang menimpa anak perempuan berumur 10 hingga 19 tahun di negara berkembang. Bahkan, research dari DFID menjelaskan bahawa perempuan muda berumur di bawah 25 tahun merupakan korban dari setengah kematian yang disebabkan oleh aborsi tidak aman. Bukti-bukti menunjukkan bahawa anak perempuan dan remaja puteri cenderung menunda untuk mencari layanan aborsi dan mengakses layanan aborsi tidak aman kerana rasa takut, informasi yang tidak tepat serta ketiadaan dana. Dalam makalah saya terdapat contoh negara-negara yang terakibat dari situasi ini. Studi dan statistik telah secara konsisten menunjukkan bahawa perempuan muda memilih aborsi berisiko ketika mereka tidak diberikan akses kepada pelayanan dan fasilitas aborsi yang aman. Sorry, that was a bit late. Okay. Mengenai HIV,
HIV. Di Asia, kerentanan HIV 2 kali lebih besar di antara perempuan muda dibandingkan laki-laki. HIV berasal dari seks berisiko dan seks melalui kekerasan, paksaan maupun transaksional, terutama di antara remaja dan perempuan muda yang termarginalisasi. Kerentaan perempuan yang meningkat terhadap HIV ini disebabkan bukan sahaja secara biologis, tetapi juga posisi gender yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat terhadap seksualitas dan hak reproduktif perempuan. Satu hal yang penting untuk merealisasikan informasi yang lengkap tentang pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk mengabaikan perkara-perkara begini. Satu lagi hak ketiga yang juga merupakan hak seksual yang patut dipertahankan ialah hidup yang bebas dari kekerasan seksual bagi semua orang. Ini juga melibatkan perkosaan wanita dan kanak-kanak dan kelompok lainnya. Ini dikaitkan dengan konsep bodily integrity. Dan keempat ialah perlindungan dari harmful practices. Hak keempat ialah perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan seseorang yang sering disebutkan sebagai harmful practices, dan ini termasuk sunat perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Memang ini merupakan satu isu yang memang kontroversial dalam masyarakat kita, tetapi untuk masa depan kita mesti membukakan peluang untuk mendiskusikan secara terbuka. Kerana kalau kita tidak boleh mendiskusikan secara terbuka, kita tidak boleh mencari jalan yang baik dan betul yang boleh menjadikan hidup yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. So, rekomendasi kita adalah yang development framework yang baru harus terus menegaskan aspek sexual and reproductive health and rights di dalamnya dengan tegas. Terima kasih. Thank you very much, Siva. Now I would like to introduce to Honorable Minister Anatol Colinet Makoso. He is the Minister of Youth and Civic Education in Congo, and it's also the President of the Conference of Ministers of Youth of the African Union. So, welcome. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Chers jeunes leaders et leaders des jeunes, distingués invités, je voudrais très rapidement remercier le peuple indonésien et l'UNFPA pour cette occasion, mais aussi rendre un hommage mérité à ces jeunes venus du monde entier pour leur mobilisation et pour la conscience qu'ils ont de prendre leurs responsabilités en tant qu'héritiers et artisans de la planète. Notre exposé porte sur le thème famille, droits des jeunes, bien-être et sexualité. Je voudrais aborder ce thème en réponse aux commentaires faits par notre expert. Je voudrais l'aborder en 5 points. Le premier point est de savoir, lorsque nous parlons des jeunes, cette jeunesse représente-t-elle pour nous une menace ou une opportunité? Pour répondre à cette question, je me plais de rappeler certaines données importantes. Nous devons savoir que sur une population estimée aujourd'hui à 7 milliards, environ 70%, soit une majorité de 2 tiers, se sentent exclus des décisions que nous prenons. Il y a des recommandations que nous faisons, il y a des choix que nous faisons, mais 70%
de la population des habitants se sentent exclus parce qu'ils ne figurent pas dans les instances de prise de décision. Et ces 70%, c'est généralement des jeunes, si on tient compte de l'âge qui part de 0 à 35 ans, soit que l'on tienne compte non plus de l'âge qui part de 15 à 35 ans pour prendre la définition de l'Union africaine, et même si l'on tient compte de l'âge de 15 à 24 ans, où ils sont près de 20%. Alors on constate que les décisions que nous prenons aujourd'hui le sont par moins d'un tiers de la population mondiale. Et c'est ce tiers de la population mondiale qui dicte la loi sur près de 75% de la population. Il est donc nécessaire, dans les problématiques que nous élaborons, que nous abordons, il est donc nécessaire d'impliquer les jeunes dans le processus de prise de décision, mais aussi de les préparer en conséquence, et ce pour 3 raisons fondamentales. Pourquoi les impliquer? La première raison, et c'est pourquoi on salue l'initiative de FUNIAP de mettre les autorités et les gouvernants en présence des jeunes. La première raison de les impliquer, c'est que, nous l'avons dit, la fameuse population dont il s'agit est essentiellement composée de jeunes. La deuxième raison, c'est que la loi ne disposant que pour l'avenir, ce sont les jeunes qui assumeront les choix et les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est que tant que ces décisions ne portent pas le nom des jeunes, tant que ces décisions ne portent pas leurs empreintes, les jeunes auront tendance à ne pas les reconnaître et on risque de subir désormais le choc des générations à la place du choc des civilisations, de subir désormais les conflits endogènes jeunes-adultes à la place des conflits exogènes Est-Ouest et Nord-Sud. Et donc, il est important pour nous, dans les thématiques qui nous concernent, d'impliquer et de faire participer les jeunes aux choix que nous devons faire. Le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est l'exercice des droits des jeunesses. Effectivement, on a dit les droits des jeunes. Ces droits nous conduisent à envisager une gouvernance intergénérationnelle. Parce qu'il faut dire ici que ces droits sont reconnus dans toutes les sociétés et dans les États modernes, dans la mesure où ces droits des jeunes sont collatéraux aux droits humains. Et toutes les conventions, tous les traités que les États ont ratifiés abordent bien l'aspect des droits humains. Et je ne voudrais pas revenir, l'expert l'a dit tout à l'heure, jusqu'à inclure la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ces droits existent. Le continent africain a adopté pour les jeunes une charte africaine, un document important, la charte africaine de la jeunesse, qui rappelle les obligations même des États, les obligations des organisations internationales en faveur des jeunes. Alors, si les droits existent, le problème qui se pose aujourd'hui est plutôt celui de l'exercice et de la jouissance de ces droits par les jeunes. Est-ce que les jeunes jouissent bien de leurs droits? Les droits civils et politiques, par exemple, le droit à la vie, le droit de vote, la liberté d'expression, la liberté syndicale, les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple le droit au travail, au logement, à l'éducation, à la santé, les droits dits de solidarité, par exemple le droit à la paix, à un environnement sain, au développement durable, et ainsi de suite. Alors ces droits existent, et comme les jeunes sont pour la plupart scolarisés, ils ont étudié, ils sont à la une des nouvelles techniques d'information et de communication, ils ont conscience de ces droits, ils les connaissent, et ils n'hésitent pas à les faire valoir, à vouloir les défendre à tout prix. Et si l'on observe très bien, ces droits que la jeunesse revendique en permanence, et même de façon violente, sont bien connus, sauf qu'il faut admettre, ces droits souffrent de leur faible appropriation par les jeunes. Les jeunes ne s'approprient pas correctement ces droits, et pourquoi? Soit par indifférence ou désinvolture, parce que les jeunes eux-mêmes ne veulent pas faire usage de leur droit de vote, par exemple. Dans beaucoup de pays, on assiste beaucoup à un fort taux d'abstention aux élections, dans le choix des dirigeants, parce que les jeunes ne se lèvent pas pour aller voter. Les jeunes manquent d'esprit de sacrifice et de civisme, parce qu'ils ne participent pas à la vie associative, au volontariat et au bénévolat. Mais il y a aussi le faible investissement des États, du fait du nombre croissant de la population. Les États ne sont plus à mesure de faire face à tous ces problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Donc,
les mauvaises conditions d'apprentissage, les rudes conditions d'études, la précarité des soins de santé, l'inadéquation formation-emploi, la précarité de l'emploi. Alors il est vrai que beaucoup de choses se font dans nos pays, mais étant entendu que beaucoup de choses restent encore à faire, et encore une fois, dès l'instant où ces jeunes ne sont pas au centre de la décision, les jeunes trouvent l'action des gouvernements éloignée de leurs préoccupations et non conforme à leurs attentes. C'est de là que naissent alors des tensions entre les deux entités, à savoir entre la jeunesse qui rejette en bloc la politique étatique et l'État qui tend à restaurer son autorité par la force au point de conduire à des dérapages de part et d'autre. Et de tels dérapages ne peuvent être évités que par une concertation permanente et une gouvernance intergénérationnelle. Alors il y a donc lieu de former la jeunesse pour que dans ses revendications, elle fasse preuve de maturité et de responsabilité. Et cela passe par une éducation civique dans ses trois composantes, l'éducation morale, l'éducation civile à la civilité et l'éducation à la citoyenneté. Et là, la famille a un rôle important à côté de l'État. Il faut mettre en place la famille et la religion pour amener les jeunes à assumer correctement leurs responsabilités, à prendre leurs responsabilités dans l'histoire. Et c'est pourquoi la République du Congo, dans mon pays, par exemple, accorde une place de choix à la famille qu'elle considère comme le premier cadre où l'enfant assimile les principes, les valeurs, les normes et les règles de comportement individuel et collectif. Dans cette optique, les États se doivent de mettre au point un programme d'éducation familiale de façon à faire prendre conscience aux parents de leur responsabilité qui consiste à inculquer aux jeunes dès l'enfance les valeurs de tolérance, de respect de l'aîné et toutes les valeurs qui leur permettent d'assumer dignement leur humanité et leur citoyenneté. Il faut donc un débat franc avec les jeunes, aborder avec eux les sujets que l'on croit tabous, mais dont il faut leur faire connaître les avantages et les inconvénients, les risques et les bénéfices. La religion aussi, étant entendu que nos enfants passent le clair de leur temps à la famille, à l'école ou dans la religion, il faut que la religion assume ses responsabilités et amène les enfants à concilier foi avec loi, citoyenneté et divinité dans un contexte de laïcité. Alors, il n'existe aucune religion au monde qui enseigne les vices. Aucune religion et aucune famille ne saurait enseigner à ses enfants les vices, les mauvais comportements. Mais le point le plus important pour garantir le bien-être de nos jeunes, c'est faire un lien entre l'emploi et le bien-être. Parce que, quelles que soient les dispositions que nous prendrons, quand les jeunes n'ont pas d'emploi, effectivement, tout ce que les gouvernements auront à faire n'aura aucun impact. Parce que, du fait du manque d'emploi, le problème du chômage des jeunes s'impose maintenant comme un problème de sécurité collective, un problème de santé publique. Et c'est pour cette raison, en considération de tout cela, nous voulons terminer avec un certain nombre de recommandations. En tant que président de la conférence de l'Union africaine en charge de la jeunesse, nous militons pour la constitution d'un programme mondial ou d'un fonds mondial pour la jeunesse, comme il a été décidé à l'Union africaine, de la nécessité d'un fonds africain pour l'entrepreneuriat juvénile, en plus des fonds nationaux, de façon à amener les jeunes à entreprendre et à créer eux-mêmes leurs emplois, à défaut de leur en donner. Nous tenons aussi à renforcer le pouvoir des jeunes et des organisations de jeunesse afin qu'ils travaillent avec les gouvernements et les autres organismes au niveau local, régional et continental. C'est ainsi que nous plaidons pour la mise en place des conseils nationaux de la jeunesse, pour la ratification de la Charte africaine de la jeunesse dans certains pays et pour le renforcement des capacités de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous exhortons les jeunes à vivre, pour terminer, nous exhortons les jeunes à vivre dignement leur humanité par une sexualité responsable, contrôlée et réfléchie, à gérer sainement leur vie par une santé préventive et à assumer pleinement leur citoyenneté en intégrant des dispositifs mis en œuvre pour l'exercice de leurs droits. Nous appelons aussi le FINIAP à inscrire dans sa politique de développement et pour les objectifs millénaires pour le développement post-2015, la question de l'emploi des jeunes. Voilà telles étaient les quelques préoccupations en faveur des jeunes. Je vous remercie. Thank you very much, Minister, for that energetic speech.
And before we move to our next speaker, I would like to remind everyone that we'll be using questions from Twitter. So don't forget to use the hashtag ICPDYouth so we can see in the screen the tweets that are coming from you and also from our virtual delegates all over the world. So now I would like to introduce to Paulini Turangavetti. She is the Young Women's Project Coordinator for YWCA from Fiji Islands. She sits on the board for the Fiji Women's Rights Movement and is the Pacific Advisor for FRIDA, the Young Feminist Fund. Welcome, Paulini. Assalamualaikum. Bulbunaka, Darbokinanganelewa, Maramikan Turanga. So, I'll just get straight to it. Now, I told Siva half in jest yesterday that I would be nice when it came to responding to the thematic paper today. And if you take a look at the thematic paper, I really don't have a reason not to. In fact, I have Arrow to thank for taking me into my relatively short but deeper initiation into the world of SRHR, especially in relation to young people and women. So now that I've declared my interests, what I feel could have been enhanced is more inclusion of our stories as young people, the human element, because people always relate to human stories. Yesterday we talked about the need for current statistics and figures, and unfortunately, quantitative studies in the Pacific are far and in between. We're usually grouped together with Asia and our neighboring big brothers, Australia and New Zealand, and people readily assume that their data is illustrative of our situation as Pacific Island countries. Nevertheless, where statistics differ in different parts of the world, human stories make up for these gaps because as human beings, we have so many interlinkages and we identify with each other's struggles across our distances. I want to know more about the likes of Ayana, who is one of the countless victims of FGM across the globe. I want to know about the likes of Tyler Clementi, whose sexuality was deemed a valid reason for bullying and invasion of privacy that led to his suicide. I want to know what I can do to help effectively from the other side of the world. And I want to know that should I ever face the same predicament, I expect solidarity from young people, even if they are far removed geographically from my reality. With that said, I also felt that the thematic paper was a little too safe. The paper calls on donors, UN agencies, and international organizations, and CSOs to consider some very concise recommendations. But what about oppressive military governments, dictators and religious fundamentalist leaders who oppress and suppress the voice, participation, and full realization of young people, especially their SRHR? What recommendations do we have for them? We talk about rights, but what rights can be upheld without the foundation of democracy? Shortly after the Arab Spring occurred, the military government of Fiji removed our National Youth Day without consulting us young people. And I can only assume that it was out of fear that the young people of Fiji would follow their brothers and sisters in the Middle East and create a revolution. Some leaders consider human rights to be vehicles of anarchy and rebellion because it affords people so much freedom. But the contrary is quite true. It reminds me of a story about a hotel situated next to the sea. Now, the room balconies in this hotel overlook the sea. After years of establishment, the hotel took it upon itself to erect a sign that read, "Please do not fish from our balconies." Needless to say, as soon as this sign was erected, patrons began fishing from their balconies. I guess it's just human nature to rebel against sanctions and limitations, so give people their inherent human rights. The thematic paper also talks about the right to form families and to recognize and affirm the myriad forms of families, and more importantly, the rights of individuals within the family unit to feel safe and be protected. Unfortunately, within these so-called safe spaces, child marriages occur, forced marriages, female circumcision and genital mutilation, marital rape, and incest.
In a recent submission to the Constitution Review Commission of Fiji, collated by Diverse Voices in Action, or DIVA for Equality, a group made up of lesbian, bisexual, and trans women, one of the major concerns was the violence that these women faced in their families. One woman said, and I quote, if I can just throw this up on the screen. It's not working. Okay. Well, I'll just read the quote then. In regards to our rights, I believe that all of us are humans, and we all have the rights to defend ourselves, no matter our gender and our sexuality. Talking from experience, I have been tortured, humiliated amongst my family and the public, ill-treated, and was given punishment because of my sexual orientation. That would be I was beaten, punched, even given vulgar words because of it, unquote. And there are other quotes that follow that you can read on the screen. So, should being free from violence in your families, regardless of your sexuality, be a privilege or a right? Should being free from female circumcision be a privilege or a right? Should the ability to negotiate your reproductive health with your spouse or partner be a privilege or a right? And how can we make the blurred line that separates what's public and what should stay private become more definitive? Who calls the shots on these things? From the home to the streets, the wars against the women's bodies come in different forms. A recent letter writer to the opinion section of the Fiji Times back home wrote, "There are just too many females in Fiji who do not have the financial means to have a baby, yet expect hard-working taxpayers to foot the bill of their selfish indiscretion. Bottom line is, stop popping out babies the country can't afford. Instead, find a job first to support yourselves and the country." I was like, dude, seriously? The writer's words allude to so many aspects, like reproductive health and access to services, inequalities in the job market, taxation, budgetary allocation in domestic and informal sectors, which is mainly unpaid work and largely taken up by women. Yet the point that seems to be stressed in neon lights is if women were less fertile, we'd be so much closer to solving our poverty crisis. But the reality in the global south is a tendency to have particularly low levels of taxation on income tax and an over-reliance on consumption taxes or indirect taxes like VAT. In such a reality, women suffer disproportionately from the regressive nature of indirect taxes because they make up the majority of the poor population. Here we see that people are not able to make the linkages between things such as poverty and SRH. And ERA is one of the few organizations I know of that make these linkages, these different linkages to SRHR, and you can get some of the great information on their ERA bulletin. It's green, it's wonderful, on the discourse of SRHR. So I believe this is where comprehensive sexuality education can play a bigger role. CSEs should not only embody its current emphasis on relationships, both sexual and emotional, which also should include pleasure, decision-making, reproduction, assertiveness, skill building to resist social and peer pressure, gender and body image, but also help young people make the linkages to so many other intricately connected issues that they face in life, like climate change, for instance, which is a huge issue that the Pacific is facing. And so, to conclude with, there's so many things that I'd like to leave you with today to take into your World Cafe discussions, many of which may have already been reiterated. So in closing, one of the things that I'd like us to contemplate is how do we hold ourselves accountable? We call for accountability from our leaders, but what standards of accountability should we hold for ourselves? When we achieve safe abortions, is that the end of the road? How do we hold perpetrators of incest and human trafficking accountable for using abortion clinics as quick fix solutions to the evidence of their crimes? How do we ensure that we do not create more disparity in the male-female ratio in societies who may not necessarily have a policy on the number of children they're allowed to have, but would exploit sex-selective abortion because they esteem one sex over the other? When we decriminalize or legalize sex work, what answers are we prepared to give children whose families are ripped apart should a parent's infidelity cause this breakdown? Will they blame us for it? What mitigating arguments will we present? We see that when we feel that we've reached the summit of success, there's another mountain to climb and conquer. We have to look beyond our current wants and goals and prepare for the outcomes, good or bad.
and with the outcomes we achieve, will you as young people of today be generous enough to afford the same rights to your children and the future generations of young people to come? Or will we somehow develop suppressive agendas when we are older? Terima kasih, vinakapakalevu, tanya bat, and thank you for your time. Thank you very much, Paulini. And I think you touched on very important issues here that will create like a good momentum to go to the World Cafes. But before we do that, we would like to take a few questions from the floor. So as you can see, we don't have a lot of time, so I'm going to ask you to be really brief, not more than 1 minute, and please also introduce yourself. Say what's your name, your comment, and also the country where you're from. Okay, so I see a hand here in the front row, the girl in blue. You want to approach a little bit the stage? ¿Quieres venir un poco? Do you have a microphone? Okay, there you go. Mi nombre es Linda Criollo y mi compañera Jennifer me va a ayudar con la traducción. Hi, my name is Linda Criollo and my friend Jennifer will help me with the translation. Bueno, yo vengo de Colombia y en mi país, como en muchos países de América Latina, el Caribe y el mundo, Hi, I come from Colombia and in my country, as well as in other countries in Latin America, the Caribbean and the world, hay discriminación y en algunos casos pues también hay criminalización de las sexualidades. there is discrimination and in some cases also this criminalization of sexualities. Esto dificulta el pleno ejercicio de los derechos sexuales. That makes it difficult to fully exercise the sexual right. Es por eso que dentro del documento me parece muy importante la definición que existe sobre pues, los conceptos de sexualidad. That's why I think in the document is very good the broad definition you have of sexuality. El documento integra conceptos importantes y claves como el placer y el erotismo. The document integrates concepts which are key, like pleasure and erotism. Entonces es así que me surge una pregunta, That's why my question is, que es, ¿de qué manera se piensa garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales de acuerdo a esta definición amplia? how do you plan to... ¿Cómo fue? ¿De qué manera se piensa garantizar el ejercicio de los derechos sexuales de acuerdo a esta definición amplia? How do you plan to guarantee the full exercise of sexual rights that according to this broad definition of sexuality? Thank you. Okay, thank you. We're going to take a couple of more questions. So I see a man in the back over here. And then we'll go, I saw another hand in that side. Okay. Hello, oui. Je remercie les différents panélistes pour la qualité de leur exposé. Ma question s'adresse directement à son Excellence, Monsieur le Ministre. Je me suis dit, comme je suis Jara Sidi de l'INEP RCA, je me suis dit, comme il a si bien dit, chez nous en Afrique, il n'y a vraiment pas de problème de loi. Hein. On a voté plusieurs lois, c'est l'application. J'aimerais savoir au niveau de leur commission, quelles sont les politiques qu'ils vont faire pour appuyer les jeunes là pour l'application de ces lois. Je prends l'exemple sur l'avortement. C'est vrai, je n'ai pas dit de légaliser l'avortement, mais dans plusieurs pays, l'avortement est légalisé. Mais dans les pays où ce n'est pas légalisé, il y a une loi sur l'avortement que les gens ignorent toujours. Et les gens continuent toujours à être victimes de ça. On a dit en cas de viol, en cas de décès, il y a ça. Mais les gens ne sont vraiment pas au courant. Maintenant, pour pouvoir promouvoir ces lois-là, on a vraiment besoin de vous pour appuyer ces jeunes. Au niveau de votre commission, si toutefois il existe déjà des stratégies, des politiques pour appuyer les jeunes à promouvoir ces lois. Merci. Okay, thank you. Do we have another question? I saw a hand over there, like the guy in the white t-shirt.
And when you reply, please also be short so we allow to have more opportunities. Yeah, no, let's have one more and then we'll come back. Okay, thank you so much. My name is Mustafa. I'm from Yemen, YPA Network. I would like to ask you about the human rights, if we would like to talk about the human rights and how we can protect others from such, harm things. My question is about the early marriage. What is the steps that you made it to protect those children who's really killed every day by the name of traditions or culture or religion? Okay, I mean, how did you do about this situation? Thank you. Thank you. So, Siva, you want to start? Okay, she will try. So I think of the three questions, I will take the first and the third. The first one is about, the definition proposed in the thematic paper on sexuality and how would we endeavor to create a broad realization of this definition that is proposed. As you know, I mean, like when we are talking, there are different levels that each human being operate on. So there's an individual level, there's a community level, and then there is a national level and an international level. If we're talking about the individual level, it would mean greater recognition of our own, perhaps, diversity of feelings and pleasures and fantasies and dreams. And then when we talk about the community level, is integrating and bringing perhaps our community along with us. But when we talk about the international level, we need to have a very defined and clear strategy in order to achieve these gains. And as you know, we do have to do this and build, firstly, the discourse slowly. We have to actually invest a great deal, but never giving up, because I don't think any of us SRHR activists are known for being pushovers or people who give up easily. So I think it is important for us to slowly start the discourse with our communities and our national governments, bringing up the issues and all the variety of issues that are actually comprised in these terms called sexual rights, I think. And that would go a long way in the long run to help each human being, be able to achieve the type and kind of life we aspire for ourselves and for our children. So the third one, because I think the second one, the strategies, was for him. Okay, yeah. So the third one is about human rights and a question on how to end child marriage. So you see, this is where, sexuality is something that is it needs to be understood in such a vital context, right? There are a number of things. It is the sexuality of women that is found to be, something that needs to be controlled in certain society because the gender position of women is much lower. Hence, child marriage is sanctioned because parents do not want to be responsible for this girl child when she grows up in case she becomes too sexually free. However, as you know, in most countries, there is really a law on a legal age of marriage. But the enforcement of the legal age of marriage, it continues to be something that is different. And there needs to be a wide variety of interventions that are necessary for this. The first, of course, is you need a vital registration system so you know exactly how old they are when they claim to get married. So you can actually enforce it more clearly. So some is very mundane like that. The other is, of course, a greater discourse with sometimes, perhaps, people that are considered unfriendly to this. And you very rightly put it that in some country contexts, that child marriage is actually justified under traditional and cultural practices. And it is important, that one, each country would have to start its own discourse. Because in my country, in Malaysia, which is considered to be a highly developed country, by the way, or a better developed country, very recently, in fact 2 weeks ago, a girl who was 12 years old was married off to a boy who was 19 years old because she had consensual sexual intercourse. Now, surely, this is a far-fetched solution to having a boyfriend at the age of 12. No parent actually says, you have a boyfriend, let me get you married off. So, and it's interesting to see when this issue comes up, there are actually some religious leaders, and in Malaysia the case was the Islamic Party leader stood and said, I don't believe in child marriage, and I don't think it's mandated by Islam. So I think that,
but we need to like move. Some things for me are non-negotiable. Child marriage is an easy example of that. And if we don't stand firm and we do not find the examples together, especially amongst Muslim countries, then I think it would be we need to find strategies such as these. Is that enough? Thank you. Minister? Merci beaucoup. Bon, je voudrais donner de façon globale un certain nombre de réponses. Je ne sais pas dans quel ordre les questions ont été posées. Je dis, parlons de la sexualité. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur la fonction de la sexualité. Pour nous, la sexualité a deux fonctions. Il y a une fonction sociale et une fonction privée. La fonction sociale, c'est la reproduction de l'espèce humaine. Voilà, c'est ça la fonction sociale. La fonction privée, c'est l'expression d'un sentiment d'amour, d'un sentiment de plaisir. Maintenant, dans les deux fonctions, chacun de nous doit savoir quelle est la fonction qu'il met en valeur. S'il met en valeur la fonction sociale, il doit savoir comment gérer sa sexualité pour qu'on puisse garantir la reproduction de l'espèce humaine. S'il met en valeur... Apparently there are like some issues with translation. Maybe most of you don't have the translation French to English. Do you need the translation or not? Okay, thank you. So, c'est pas un problème de recommencer un peu, c'est pas pour le... Non, c'est pas traduit. Vous pouvez reprendre l'idée rapidement et stopper à certains trucs. Merci. Je dis la fonction, la sexualité a deux fonctions. Il y a une fonction sociale qui est la reproduction de l'espèce humaine. So the sexuality have two functions. The first one is the social one, the reproduction of the humanity. Et la fonction privée ou individuelle, And the private one, the individual one, qui est l'expression d'un sentiment d'amour ou de plaisir. of pleasure. Et si chacun de nous doit donc savoir quelle est la fonction qu'il donne à son acte sexuel ou à son niveau de sexualité. So everyone have to know which function you put on your own sexual activity. Ou il vit en société et il applique la fonction sociale, ce qui n'exclut pas la fonction privée. Or he lives in society and so he applies the social function. Ou il nie son appartenance à la société et il privilégie sa fonction privée. Or he ignores society and he applies his own private right. Maintenant, s'agissant des jeunes sur les lois, les droits qui leur sont reconnus. Now about the right of the young people. Comme on a dit, les droits sont reconnus, sont garantis. Maintenant, les conditions de l'exercice et de la jouissance de ces droits, si ça pose problème, il n'y a que la formation continue, il n'y a que la vie associative, il n'y a que l'éducation pour vous permettre de mieux comprendre ces droits et de les exercer. So, rights are recognized. So now there is formation, help, evaluation to follow it and help them. Et c'est pour cette raison que les États et les organisations doivent mettre en valeur des formations adéquates pour amener les jeunes à comprendre leurs droits, mais et les assumer dignement. Parce qu'il n'y a pas que les droits, il y a aussi les devoirs. So states and organizations have to put them in form and help young people and develop those rights and put it in march. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pauline, Thanks a lot. would you like to add something? And just in relation and how, I think, from my understanding, it's just decriminalization of homosexuality, and from my brother in Africa, strategies for implementation laws on abortion. Now, these two topics on abortion and homosexuality is really volatile topics of discussions back home because
abortion is only legal back home in Fiji to save a mother's life. And I just want to make it simple that when we talk about abortion and homosexuality, it's really a moral debate. And I just want to say that regardless of your religious background, you cannot be the moral compass for someone else. And so we have a great example of the lady in Ireland who died who was a practicing Hindu. And in Ireland, they're practicing Catholics. And because of that, she couldn't have an abortion, and it was too late to save her life. So just a simple reminder, keep your religion, but don't force it on others, because you just can't be a moral compass for anyone else, except for yourself. Thank you, Paulini. We really need to close now, but so we only have time for 2 more questions. So maybe if we could do the girl here in the middle, please. Thank you. I'm Charlotte from France. The Minister, je pourrais parler en français, mais le problème de la traduction étant un peu long, je vais parler en anglais. I think you were right when you said that we are a right to health. We have a right to free expression. We have some liberties, which are already in the international law and in many national laws. So why do you refuse to say that our sexuality, our sexual orientation, our right to safe abortion are not part of this right to health and right to self-expression and autonomy in our life? I really don't, for me it's not only a moral issue, it's a health issue and it's a right issue. When you have 15% of maternal mortality, which is due to unsafe abortion because abortion is illegal in many countries, then it's a health issue and it's the state's responsibility to avoid these deaths by having safe and legal abortion in every country. That's very important. And another point is about young people. We are not children, we are young people, we are youth. Then it's not the same as being a child in a family. We are young people and we have a right to say what we want in our lives. So I feel that it's very important to make the difference between children and young people and to speak a bit about the parental consent, about contraceptive, for example. If we say that we have the right to health, then we have the right to have a contraception without the parental consent, for example, and so many things after. Then this issue of rights, I agree with you that we have this right to health and that we need to implement them, but let's hear the people here when they say that the right to health is the right to self-abortion, to sexual rights, and to access to contraceptive. Thank you. Thank you. Just one more question. Is there anybody else? There's someone at the back, so let's give the chance to. And I know there are a lot of things to say about all these topics. I'm sure that a lot of people here feeling very passionate about them. So there will be plenty of time at the World Cafes this afternoon. And like, if you also want to talk to the speakers after, like, where everybody will be here available for you. So, please. Allô? Yep. Ok. Je suis Zongo Edwige du Burkina Faso. Et ma question, c'est surtout par rapport à... D'accord. Ma question, c'est surtout à l'endroit du ministre congolais qu'on a. The question is of for the Minister of Congo. J'aimerais dire à Monsieur le ministre que la jeunesse africaine a beaucoup de problèmes. Dans son intervention, j'ai comme eu l'impression que pour lui, tout est rose en Afrique. Ça va, on a juste besoin de fonds et de, comment il a appelé ça, le conseil de
le Conseil national de la jeunesse et tout, je dis, ces institutions, il existe déjà des fonds en Afrique. Qu'est-ce que vous en faites? Vous demandez à la jeunesse africaine de voter. Vous dites, oui, la jeunesse, il y a beaucoup de taux d'abstention. Vous dites que le taux d'abstention est... Elsa. Sorry. So, for her, there is a problem because when he talk about young people in Africa, he says that everything is easy and they just need phones. But the problem is, for her, she thinks that the phones are in Africa and they have phones, but they need more implication from the government. C'est dommage vraiment, et moi j'aimerais qu'ils prennent ça vraiment en considération. Vous parlez de voter, vous dites que le taux d'abstention en Afrique est élevé, machin et tout. Chez vous au Congo, Sassou Nguesso, ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir? C'est un exemple. Au Burkina, c'est la même chose. Hein. Blaise Compaoré, il va rentrer dans presque 30 ans. La jeunesse, nous parlons tout le temps. Les fonds qui existent, j'ai comme l'impression que vous avez juste, vous les prenez, vous faites les trucs à la télé, on vous voit, on applaudit, les Nations Unies ont donné tant, a donné tant, et le travail sur le terrain, rien n'est fait. On dit non, on a des fonds, monsieur le ministre. S'il vous plaît, agissez. Merci. So, the minister was talking about the way to vote and that young people in Africa don't go to vote, and maybe that's why they don't have the voice in Africa. And she said she's not agree. There is a lot of young people in each country, and Africa now there is more young than old people. They go to vote, the phones are here, and it will be better that the phone are useful for young, better than to put adverts on a TV. Okay, thank you. Well, I'm hearing that we don't have more time, so like, would you like to respond to that like very quickly, or maybe we could? Okay, so I think we're gonna close here. I'm really sorry we don't have time for extra questions, and I just want to thank our three participants. Do you want to respond? Okay, very quickly, please, very briefly, please, and just 1 minute. Merci beaucoup. Non, je voudrais rassurer notre jeune ami qui est intervenu tout à l'heure pour lui dire qu'on n'a pas dit que tout va bien. On n'a pas dit que tout va bien. On a dit qu'il y a des choses qui se font, mais beaucoup reste encore à faire. Parce que les jeunes ont de sérieux problèmes, ils ont des problèmes d'emploi. Et quand nous parlons des fonds, c'est pour créer des conditions pour que des jeunes puissent accéder à des crédits. Et ça, c'est la problématique dans tous les pays. Ce n'est même pas seulement dans des pays africains, mais c'est partout. Pour que des jeunes puissent accéder à des crédits, pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs emplois, puisqu'il nous est difficile de trouver de l'emploi pour tous les jeunes. Et ça, c'est une question réelle. La fenêtre démographique est faite de telle sorte que nous avons maintenant plus de jeunes et peu d'emplois. Il faut aider les jeunes à entreprendre pour qu'ils créent des emplois. Et pour créer des emplois, il faut qu'ils aient accès à des crédits. Comment ils vont avoir des crédits puisque les banques ne vont pas leur accorder des crédits? Il faut donc que les États mettent en place des fonds pour permettre à ces jeunes d'accéder au crédit pour financer leurs projets. Voilà là où se trouve la problématique. Maintenant, pourquoi on parle de vote? Vous vous plaignez effectivement des dirigeants qui restent longtemps au pouvoir. Mais si vous n'allez pas voter, à quel moment vous allez sanctionner ces dirigeants? Voilà. Merci. Okay. So he didn't say that everything is all right in Africa. They still need funds, but especially in national step to make credit for young people, and they can be entrepreneurs after. There's still a lot of things to do. He's totally conscious of that, but it takes time to make it in place. Okay, thank you very much. And I understand the Secretariat has a small
token of appreciation for the panelists. And we really appreciate your comments, and I know that there's a lot of things to say. But I invite you all to go to the World Cafe sessions now, and that's the space where we can voice all our concerns, our feelings, and of course our recommendations to be included in the outcome document of this program. So thank you all for coming, and let's go to the World Cafes now.